Hey, what's up ladies and gentlemen, this is yuko umaze fresh. So guys, no musi hari abantu benshi bagiye bambaza uko wako exporting a video muri Adobe Premiere Pro. So niyo nabazaniye ngiye kwereka uburyo wako exporting a video yawe muri Premiere Pro, either it is 4K, it is Full HD, cyangwa se ni resolution iyo ariyo yose waba warashootingiyemo, either ushaka kuba warashootingiye muri 4K, ushaka kubya exportinga muri Full HD cyangwa se gutyo uko. Yes, ngiye kwereka settings wakoresha urimo ku exporting video yawe muri resolution iyo ariyo yose. So now let's jump on it in Premiere Pro right now. Okay, so nkuko urimo kubibona ahangaha, let's suppose ko iyi video narangije kueditinga yose ari cyo gihe cyo ku exporting. So nkuko urimo kubibona ndaza kuri keyboard yanjye nkande Ctrl+M. Okay, ku bantu bari gukoresha Windows cyangwa se ku bantu bari gukoresha Mac ni Command+M. Okay, so nindangiza ushaka gukanda Ctrl+M cyangwa se ukajya no kuri export, and then ukaza no kuri export, and then ukanza no kuri export bahita bakujyana muri iyi window imeze gutya. Cyangwa se ku bantu badafite Premiere Pro hano hatari export, ashobora kuza no kuri file, ukaza no kuri export, ukaza ukajya no kuri media nkuko nabibabwiye. Shortcut yayo ni Ctrl+M, then uje ukayikandaho n'ubundi bahita bakujyana muri iyi window. So guys, nkuko urimo kubibona hano mfite file name. Okay, ino file name ni izina rya project yawe ushaka kuhita. Okay, hano nshaka kuhita like music. Okay, music video gutya. Okay, ni izina ry'indirimbo yawe. Okay, so nono iyo nje hano muri location uraza ukakanda ukajya ku browsinga aho ushaka ko ino video yawe iza kuba iri saved. Okay, so niba uhisemo like local disk EF cyangwa E, okay, ubwo niyo uhisemo cyangwa ukaza ugahitamo folder ushaka, ukaza ugakanda kuri open, then ukaza ugakanda save. Okay, then imaze ukanda okay, wituza no kuri preset. So iyi preset guys, ahangaha niba video yawe waeditingiye muri 4K, so uraza uhitemo hano high quality 2160p 4K. Okay, niba ari muri Full HD ushobora kuza no muri 1080 nta kibazo. Okay, ariko yanjye iri muri 4K niyo ndaza gukanda, and then guys make sure yuko hano ino format iri muri hash 264 kuko niyo iba iri as default. Okay, so guys nivuga ngo bino bintu bine iyo umaze kubisettinga fresh nta kindi kintu kiba gisigaye, uba ugomba kuza hano kuri export. So guys, ikindi kintu ugomba kumenya mbere yuko exportinga video yawe, okay, so banza umenye yuko video yawe ifite duration igihe kingana gute. Ushaka ko ifite iminota 7. Okay, nkuko niko video ingana. Okay, so either yo ubishaka uraza ukaza ukayiselectinga yose. Okay, ukaza no itangiriye ugakora marking, ukaza nangaha irangiriye ugakora mark out. Okay, so ukamenya yuko ifite iminota 7 n'amasegonda 12. Guys, hari abantu bakunze gukora amakosa cyane ugasanga bakoze marking cyangwa se mark out batabizi, bakamakinga nk'agace gatoya ko hagati muri video. Okay, urabona nk'angaka mbumakinze, and then you ugiye ko exportinga video yawe hari gihe aba ari ko exportinga konyine gusa. So making sure yuko niba ugiye ko exportinga, okay, ubanza ukora marking na mark out ya video yawe yose kugira ngo making sure yuko aba ariyo ugiye ku exportinga yonyine gusa. Okay, so iyo urangije gucekinga aka kantu nkubwiye, nicyo gihe n'ubundi ngo uhita muri export. So wamaze gusettinga izi file name, location, preset na format, then ukaza ugakanda kuri export. Niba ino video yagufashije guys, ntugende koze subscribe, like, leave your thumbs up, and usige no muri commentaire video wifuza yuko twakuzanira next. So ndabakunda cyane, duhure n'ubundi muri iyo video y'ubutaha. Peace.